So let me start, and then just to say that I would like to welcome everybody here on this morning and this afternoon. My name is Ákos Koller, and I would like to welcome you at the joint educational program series of the Hungarian Medical Association of America and the Mind Brain Gut Center in Budapest. To overcome the difficulties with the coronavirus pandemic, Professor László Mechter initiated this excellent educational program on neuroscience, which covers both basic and clinical aspects. The program is accredited by the Semmelweis University of Hungary. Unfortunately, today Professor Mechter cannot be present, but he sends his best regards to the speakers and the listeners. Today, as always, we have two excellent speakers. The first one is Dr. Randolph Evans. He's going to talk about the migraine mimics. And the second one, Professor Berecki Daniel. He's going to talk about headaches in clinical practice. And just a short introduction about Professor Evans. He's a native Houstonian. He was born and raised there, and he finished the medical school at the Baylor College of Medicine. Then his internship and residency as well. And Dr. Evans is a clinical professor at Baylor College of Medicine and also at the McGovern Medical School at United Health and Will Cornell Medical College and all over in Texas and in United States. He has associations. Of course, he has numerous publications, and some of the books I'm going to just list them on the many that he is a senior editor of the Prognosis of Neurological Disorders, Neurology and Trauma, Migraine and Other Primary Headaches, Handbook of Medicine, Modern Day Management of Headache, and so on, so on. He published 330 journals and 80 book chapters, so I don't know what he's doing, but looks like in 24 hours he's writing papers and book chapters. And of course, he's doing a review for numerous journals and editor at neurological journals. And also he has time for media appearances in ABC, CNN, CBS, and so on, and also in local television. And he received several awards from the Texas Neurological Society Lifetime Achievement Award, and so on, the best doctors in Houston, in Texas, in United States. So he's all over, and hopefully he will gonna be one of the best neurologists in Hungary once he comes here. So I would like to welcome him and thank him to give his talk, and also then I would like to ask him to give the talk. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you for inviting me. And I would like to, I don't know about the best neurologist in Hungary or Budapest, but we were just speaking. We had a great time. We were in Budapest a couple of years ago, and we had a terrific time. In fact, I saw my wife. I was giving the talk, and she says, "How come we couldn't go there? She'd rather we give the talk in person." But we're doing it by Zoom because of the pandemic and so on. Well, thank you all for joining us. So today we're going to talk about migraine mimics. So obviously, when we talk about migraine, it's one of the most common headaches that we all see. And for those of us who do clinical neurology, a big part, even for the general neurologist, is seeing headaches, mainly migraine, oftentimes chronic migraine. But migraine is just a clinical phenotype. And there are many headache disorders that can seem just like migraine. And so you can be fooled, even experienced neurologists can be fooled by these phenotypes. So let's go ahead and pull up the slides. So let me see if I can pull up the slides here. Let's see. Let me do this a different way. Let's see, screen share. Okay, pull the slides. Okay, let's see. Slideshow.
Can you all see the slides? Yes, it's visible. Okay. Yes. Now you can see the slides? Yes, Okay, perfect. All right. nice, So perfect. All right, perfect. Let's go ahead. So we have the usual disclosures. Do you have disclosures in Hungary? Yeah, yes, we do. Okay, so these are my disclosures. And in fact, my other disclosures is that I have migraine. And in fact, we did a we did a nationwide survey here in the US about 20 years ago. So I have migraine. So I go to meetings and many of our colleagues would have migraine. So we did a nationwide survey and we found that over 50% of neurologists personally have migraine. So our survey has been replicated in many other countries around the world, finding that neurologists worldwide have more migraine. I don't think the study has been done in Hungary, but my suspicion is that it's also true in Hungary that neurologists in Hungary have more migraines, higher prevalence of migraine than the general population. We've also done surveys of headache specialists. So we did a survey of headache specialists in the US a couple of years ago, and we found that 70% of headache specialists personally have migraine. And then my wife and 3 children all have migraine. So we're very familiar with migraine. But today we're going to be talking about migraine mimics. Here in the US, we have a big issue with medical malpractice. Do you have medical malpractice in Hungary? Yes, we have this Oh, problem yeah. quite often. Yeah. Okay, well, this is a big issue here in the States. And one of the, this is from claims from a few years ago. And the errors in diagnosis was a biggest reason for malpractice. And these were the top reasons: headaches and misdiagnosis of migraines. And so we'll see some of the reasons for misdiagnosis that leads to malpractice. Obviously, we want to make the right diagnoses and deliver the best care we can. But one bad effect for us is malpractice suits. All right, so what I'm going to do is present a couple of cases and talk about them. And then we're going to talk about a number of different primary and secondary migraine mimics. So let's talk about the first case. So this is a 48-year-old woman who has a 20-year history of menstrual migraine. Let me see if I can move this a little bit. With visual aura lasting 2 to 3 days when she takes ibuprofen. She presented with a 3.5-month history of a daily and constant headache since onset, with left-sided pressure or throbbing ranging from mild to severe, with light noise sensitivity, but no nausea and no cranial autonomic symptoms, no triggers. MRI, MRA were negative, blood tests were normal. She'd been tried on Suma, PO and Sub-Q, diclofenac, ketorolac, DHE, occipital nerve blocks, gabapentin, pregabalin, and so on. Nothing helped. She was also tried an indomethacin, 75 milligrams daily for 8 days. It didn't help. Prednisone didn't help. IV DHE for 5 days didn't help. So what's the diagnosis? What would you all do next? Anybody? What type of blood test did you make? Just routine. I believe she had a CBC, chem profile, SED rate, thyroid function studies. She was obviously, young for temporal arteritis, but the SED rate was normal. Yeah, that's the reason for asking. Yes, thank you. Any other comments before I move on? Any other diagnoses or treatment suggestions? Should I go ahead and move on? Yes, please. All right. So I saw her as a third opinion, and she already saw 2 other headache specialists, not just neurologists, but headache specialists. So I put her on indomethacin again, and I titrated her up to 75 milligrams TID with omeprazole, a PPI, and she became headache-free. The pain resolved for 9 months, and after about 2 months without medication, then recurred, and then she's been pain-free for 3 years on indomethacin, 75 milligrams daily. So
This is a migraine mimic, which is hemicrania continua, which is easy to misdiagnose. In one study of 52 patients, about half were misdiagnosed with migraine, and 40% met migraine criteria during exacerbations. The mean time until correct diagnosis was 5 years, with the average number of physicians seen 4.6, including neurologists and headache specialists. Other studies have found a mean delay of up to 12 years and up to 70% meeting migraine criteria. So HC is a perfect migraine mimic, and you really cannot exclude it without doing an indomethacin trial. We've all seen these patients who have undergone dental extractions, TMJ treatment, or sinus surgery. Another mimic is a new daily persistent headache, where about 11% are unilateral and about half have migraine features. And so again, as you know, HC is a rare disorder, but it may be up to 1% of the population. It's a little bit more common in females than males. The onset is often the 3rd decade, with a range of the 1st to the 7th decade. The pain is almost always unilateral, but occasionally can switch sides, and you have rare bilateral cases. The pain is throbbing in about 70% of cases. Now look at the triggers for exacerbation, and you'll see that these triggers are exactly the same as migraine triggers, right? Stress, alcohol, irregular sleep, bright lights, exercise, and so on. So these are migraine triggers, menses. So you can be easily misled or fooled by HC. These are migraine triggers. Similar to chronic migraine, 75% have exacerbations of severe throbbing or stabbing pain. They can wake people from sleep. The exacerbations be associated with light and noise sensitivity, nausea, and vomiting. And of course, you can have rare visual auras with hemicrania continua as well. Cranial autonomic symptoms are present in up to 75%, with tearing and then conjunctival injection, the most common symptoms. But about half of migraineurs have cranial autonomic symptoms. But again, in this case, there were no cranial autonomic symptoms, but she still had it. So don't think you have to have cranial autonomic symptoms to diagnose HC. It's also common for people who have a prior history of migraine. About 40% have so-called ice pick headaches or primary stabbing headaches, especially during exacerbations. And about 40% of migraineurs will have ice pick headache. HC is considered to be chronic when it's daily and continuous without pain-free periods for a minimum of 1 year, and episodic when you have pain-free intervals for at least a day without treatment. In one series, 82% had the chronic or unremitting form, which was chronic from the onset in 69%. Evolution from the episodic form occurred in 28% after a latency of about 8 years, with a range of 2 weeks to 26 years. Some of the patients who have the episodic form have headaches that were not daily initially, and one patient had about 10 headache days per month. So this is a challenge, is where people have a prior history of migraine, and then they develop daily headaches. How do you know it's HC? And what is the cutoff? So if somebody goes from 2 headaches a week to daily headaches, is that going to be HC? And it's a little bit tricky reading through these case series to figure out what is the baseline number of headaches before can evolve from episodic to chronic hemicrania continua. And for my reading of the case series, it's really not clear. So if in doubt, go ahead and do a indomethacin trial. So when I'm presented with people with unilateral headaches that may be chronic migraine, and it's not clear what the evolution was, I go ahead and do a indomethacin trial, as I think many of you do also, just because we don't want to miss something that would be very treatable and different than chronic migraine. So we define HC by complete headache freedom and indomethacin in doses anywhere from 25 milligrams a day to rarely 300 milligrams a day, but usually 150 milligrams per day or less. So most patients respond to an indomethacin trial.
So this is a typical trial, and actually I do a 9-day trial. I do 25 TID for 3 days, 50 TID for 3 days, and 75 milligrams TID for 3 days. And so I do a 9-day trial, and I think I pick up the vast majority of responders. A friend and colleague of mine, Todd Rosen at Mayo, also does a similar trial. I've spoken to Peter Goatsby, who many of you know, a number of times about this. Peter, thinks that we ought to routinely go up to 100 TID, which you certainly can. But the number of people who are going to be responders at 300 are very uncommon. So you're not going to miss many by doing the 9-day trial. And that's pretty much it. What kind of regimen do you all do? Do you do a 9-day trial, longer trial? I think you have the IM indomethacin. Is that correct in Budapest? I am not a clinician, so Daniel has to answer this question. Yeah, for some clinician. we usually take oral treatment, not parenteral treatment. Yes. You do the 9-day trial, or do you do a longer trial? Well, I do not have really experience in this type of headaches. So, yeah, we usually titrate up the dose in other types of headaches. Okay. Yes. Yeah. So anyway, so again, it's something that we all, I see a case, maybe once a year. I mean, it's not very common, but again, the patients are very grateful when you can help them. Anyway, so there's some other alternatives. Indomethacin, of course, has a lot of side effects. So we can do occipital nerve block short term, IV, DHE, topiramate may be helpful. So there are other options. And then there are a number of other treatments, including you can do facet blocks and radiofrequency ablation. I published a case recently of radiofrequency ablation, which can be helpful. So this is just one example. Let's move on to the next case, or the next example rather, of a primary headache, which is a mimic. So cluster headache is another migraine mimic. So by ICHD criteria, the duration of cluster is 15 minutes to 3 hours. But one study found attack duration of 4 hours or more in patients met all the other criteria. So obviously these criteria are not, it wasn't like Moses came down from the mountain with tablets with ICHD criteria. These are, for any of you who've been on studies, sections or criteria committees, we get together at meetings and you arbitrarily come up with these things, based upon your experience and based upon studies. And so these are arbitrary. Certainly cluster headaches can last more than 3 hours. And sometimes the distinction between migraine and cluster can be difficult when you have a longer duration cluster headache. It might be 4 hours, it could be 5 hours. And then if you look at this was a series of 155 patients with cluster, and so many have migraine features, nausea and vomiting at about 20%, photophobia, light sensitivity, osmophobia, and you can have occasional auras, visual auras, somatosensory auras. Clusters can easily mimic, in some cases, migraine, even though they're different. Now, one difference between migraine and cluster is that during migraines, particularly severe migraines, patients want to be left alone. They want to lie down in a dark, quiet room. And cluster is a type of pain that activates people, where they want to bang their heads against the wall. They're agitated. They want to walk around. They can't sit still. So that's one feature that might distinguish the two. 83% are restless, but not always. So I've been fooled a number of times between cluster and migraine because the patients don't provide an accurate history. In headache medicine, 90% or so of headaches that we see are primary, and so it's easy to be fooled by cluster when the patient tells you that the headaches last 6 or 7 hours when they have 2 cluster attacks, and they think the 2 cluster attacks are one attack, and they give you the wrong duration of the attack. So it's easy to be fooled if people don't have an accurate headache diary. There's a rare syndrome which is called cluster migraine, where people have features of both migraine and cluster, and they don't meet the criteria for either one rather. All right, new daily persistent headache. Are you all familiar with this? New daily persistent headache. This is very common in headache clinics and neurology.
General neurologists commonly misdiagnose new daily persistent headache. So this was first described in 1986 as a benign, self-limited condition. And what we know since then is that this is not so benign and is not self-limited and is usually intractable and difficult to treat. Most of the cases have migraine features. I just published about a month ago the largest case series in the world, 328 cases of new daily persistent headache. And what I found, similar to other cases, is again, most of the cases are the migraine phenotype. Many of the cases have a pre-existing history of migraine. But again, what's different about NDPH is that NDPH is daily and unremitting within 24 hours of onset. And we define it as lasting more than 3 months. Now, I have another article in Cephalalgia Reports in 2020 from this series, that the headache is not always constant. And this has been recognized for many years. So the ICHD criteria say that the headache should be constant, but that's not always the case. And in fact, many of our patients don't keep a headache diary. They don't have an electronic log. And so the headaches are not always constant in every patient. So I think a daily headache that's not constant, that doesn't fit other criteria, is also NDPH. But if it has a migraine phenotype, we use the same drugs as chronic migraine. Now let's talk about secondary headaches. And let's see here. All right, so we talk about some of the secondary headaches, which are mimics. So AVMs, we don't see very often, but AVMs, arteriovenous malformations, can be a secondary headache mimic. The prevalence is about 0.5% in autopsy studies. Headache is a presenting symptom in about half of cases. You can have migraine-like headaches with AVMs, with and without visual symptoms, particularly with the occipital lobe AVMs, which account for about 20% of parenchymal AVMs. Now, what's a little bit different is that the headaches are always on the same side. We use the term side locked when the headache is always on the same side. And this occurs in about 95% of AVMs compared to about 15% of migraine. But typically the AVM headaches do not meet migraine criteria. They're typically non-pulsating. They typically do not have nausea, vomiting, light or noise sensitivity. And about 25% have seizures. When they have a synovitis scotoma, it's usually brief, and they may have a field cut when it's a occipital lobe AVM. So it's not a perfect mimic, and it's usually different than migraine. Vascular malformations can also be a mimic. There's a variety of vascular malformations, as you know. Now let's go over a case history one. This is case history one for the secondary headaches. So let's see what you think about this case. This was a 60-year-old man who had migraine with without aura since his 40s. And they could occur up to 25 days per month. So he had chronic migraine. Another doctor had put him on gabapentin, and the headaches decreased to about 5 per month. The headaches could be back of the head or generalized or occasionally bitemporal pressure with an intensity ranging from mild to severe, associated with light noise sensitivity, but no vomiting, relieved by elatriptan in about 2 hours. He would occasionally have a visual aura of flashing lights in both eyes for 20 minutes before the headache. He presented with a 12-day history of a right temporal, behind the right eye, and occasionally right back of the head sharp pain with an intensity of 4 out of 10 at onset, and then increasing to more severe with nausea, light, noise sensitivity, but no vomiting. It was daily, lasting 2 to 8 hours. He was taking ibuprofen and elatriptan. He also had blurred vision with things missing in the right eye intermittently for 3 to 5 hours. And this was daily from the day of onset for 10 days. He had no fever. His PCP placed him on a Medrol dose pack. He saw an ophthalmologist and he had a normal exam. His neuro exam was normal. So what's going on? Yeah, any ideas?
Did the ophthalmologist measure ocular pressure? Yes, the ocular pressure was normal. Normal. How about erythrocyte sedimentation rate and CRP? That was normal. Normal. Okay. Let me ask you, I'm not a clinician, but what I see that you try to distinguish between various headaches, migraines, but basically the treatment option is not that much. The treatment option is not much different. Am Well, I right? Not that well, much. You know, you treat with some COX inhibitors or some other drugs, but whether the various headaches have different treatment. well, That's my question. well, we'll see in a moment. That's not correct. When you have secondary headaches, that's not Let's correct. give us a hope. That's Yes. not correct. So, Yes. so in this case, this person had been a patient of mine, and so he paged me one weekend, and he was in Las Vegas at a meeting, and he was lying in his hotel room. He wasn't gambling. He wasn't going to dinners. He was lying in his hotel room with his headache, and he says, "Doc, I've got this headache." And it seemed like his prior migraine. I said, "Well, you know what? You probably have migraine status, but your headache is different. And I can't tell you that it's a migraine without doing some tests. So I think you ought to go to the emergency room." So he said, "Okay, thanks." So he came back to Houston, and he didn't come to see me. He went to see his primary care doctor, who started him on Medrol, and then he went to see the ophthalmologist, and then finally he came to see me when he wasn't getting better. So I heard this history, and I said, "Well, maybe it's migraine." But what concerned me were that there were some features. In terms of migraine status is not always constant. This was coming and going, but he was taking medication. But then this aura thing where it was coming and going for 3 to 5 days, you can see that. You can have daily migraine status. But you know, how do you know that he didn't have a secondary headache? So I thought it was worthy of doing some testing, which I did. So his SED rate was 2. I did an MRA, and he had some small acute subacute infarcts in the right cerebral white matter. And then the MRA showed a dissection of the right internal carotid artery, beginning about 1 centimeter distal to the bifurcation, extending to the skull base, with about a 60% maximal stenosis. So in terms of treatment, yes, we would treat it symptomatically. But the difference here is that this headache was caused by a dissection or a tear in the lining of the carotid artery, which could lead to a bigger stroke. So that's why a secondary headache is different. So this is a headache which is symptomatic of a stroke rather than a migraine. Now, he had frequent coughing about 3 weeks beforehand. So the question is, could frequent coughing be the reason for the carotid dissection? Now let's do another case. This is case number 2 of secondary headaches. This was a 35-year-old female who had occasional migraines with visual aura as a teen, and migraine without aura since her 20s, 1 to 2 times per month. She looked behind the seat in the car and developed a mild crick in her neck. A few hours later, she developed a constant nucleocipital and generalized pressure and throbbing, which was severe without associated symptoms. Her PCP gave her Imitrex and Midrin, which helped a little. Over a couple of weeks, the headaches were only across the forehead. After 1 month, the headaches were still constant across the forehead and right temporal, ranging from mild to severe. The neuro exam is normal. What diagnosis would you consider here? Any ideas? Daniel or anybody else can give some ideas. Anybody still awake? In the probably afternoon. You're probably after lunch. Maybe some problem with the cervical vertebrae. Okay, so it could be a cervicogenic headache. Yeah. Anybody else? All right. So let's go ahead and see what happened. Well, so she had an MRI, and
it showed some foci of increased T2 flare subcortically and periventricular in one of the corpus callosum. The MRA was suggestive of a dissection. So she had some abnormal white matter findings, actually suggestive of MS. The MRA of the neck was suggestive of a dissection. The CTA was not diagnostic, so she had a cerebral arteriogram. And so she had a left vertebral artery aneurysm at C6 with a pseudoaneurysm and a 50% stenosis. She also got worked up for possible MS, and she had a radiologically isolated syndrome, and she had an LP that was negative for oligoclonal bands. So she was actually treated by another neurologist first, and they treated her with heparin and then warfarin for 3 months until the MRA showed recanalization, and then she was placed on aspirin. The headaches persisted daily for 8 months. And so she was treated by the vascular neurology service in the hospital. And then when she had persistent headaches, they referred her to me. So she had new daily persistent headaches that were triggered by a vertebral dissection. So I put her on topiramate, and then I placed her on Pristiq, which is desvenlafaxine, an SNRI, and the headaches decreased to 1 per month. On top of that, she had radiologically isolated syndrome on her MRI. And then 3 years later, I was following her and she developed clinical multiple sclerosis. So unfortunately, she had 2 different neurological disorders. So what about cervical dissection in general? So headache or neck pain can be the only symptom of spontaneous cervical artery dissection at about 8%, and can mimic migraine with without aura and migraine status. About 20% of people have a thunderclap onset. So the average annual incidence for spontaneous dissection for internal carotid is about 2.6, and vertebral is about 1.5 per 100,000. And it may be higher because many people have dissections and they just have a headache and nothing happens and it gets better and they never see the doctor, or they see a doctor and they never get evaluated. The mean age is the 40s. It occurs equally in males and females. And again, it can occasionally result in new daily persistent headache in cases such as this. There are a number of risk factors for cervical dissection, including migraine, mild or trivial trauma. Now the question is, was looking in the back seat actually the trigger for a dissection? In our case of the vertebral dissection, was coughing actually a trigger? Who knows? I mean, maybe, you know, how many times do people cough or look in the back seat of a car and not have a dissection? So these may be totally unrelated. How in the world would you know? But you know, this is a hypothesis some people have. Hypertension, oral contraceptives, fibromuscular dysplasia, of course, Ehlers-Danlos, Marfan's. So there's a long list of possible causes or factors associated with dissection. Another moya, lots of other causes. Polycystic kidneys. Headaches with internal carotid dissection are the initial symptom in about half of cases, and occurs in up to 95% of cases, which typically precedes other neurological symptoms or signs by a median of about 9 days. So typically headache is the first presentation of dissection. The pain is usually on the same side as the dissection. And with carotid dissection, the pain is typically localized to the frontal or temporal area, jaw, ear, or orbit. About 25% of people have a partial Horner syndrome because, again, the autonomic fibers are running through the carotids. So about 25% have ptosis, meiosis, but most don't. You can have migraine features, including nausea and vomiting. So it can seem just like a migraine. You can even have a visual aura, or you can have a march of aura symptoms. You can have visual, then sensory symptoms, and then dysphagia, just like a migraine. So the median duration of headaches is only 3 days. So they can be a very short time. They can even be an hour, and they go up to 4 years. So it's very easy to miss the headache. So just because the headache lasted a brief period of time
doesn't mean it wasn't caused by dissection. 90% resolve within 1 week. So when people have new types of headaches, this is one type of headache I'm always concerned about missing. So I do lots of MRAs with new types of headaches, even when they're resolved. With thunderclap headaches, I'm always concerned, particularly with unilateral headaches, because I'm always concerned that I've missed a dissection. Now, what you could argue would be just to put people on aspirin and not do the testing. Vertebral artery dissections are the same thing. Headache is a presenting symptom in most cases and occurs in 88%. Typically, it's a severe ipsilateral, occipital, or posterior neck throbbing or steady and sharp pain. Rarely, you have migraine features. It's easy to misdiagnose as a stiff neck or tension headache. The headache usually just lasts about a little more than a week, even though it can last up to a month. And again, I mentioned aspirin. I mean, there was a study in JNP some years ago now, where aspirin seems to be as effective as oral anticoagulants for preventing stroke with dissections. Moving on to more mimics, cerebral venous thrombosis, or CVT, can also be a mimic. Now, this we don't see very often. Headache can be a presenting symptom in or can be present in about 90% of cases. And it's the most frequent manifestation of CVT and can be the only presenting symptom. Now, again, in this one case series, the headache was throbbing in about 76% of cases, severe in 76%, unilateral in 76%. So if you look at these features, the headache of cerebral venous thrombosis can be identical to a migraine. And rarely you can have visual symptoms that can be just like a migraine aura. So where you might be concerned about cerebral venous thrombosis is where you have a persistent headache, thunderclap onset, pain worsening with straining, sleep, lying down, Valsalva, even if you don't have papilledema or focal signs or seizures. Rcvs, reversible cerebral artery vasoconstriction, is something that's been increasingly recognized in the last several decades. So about 60% of people develop this postpartum, or can also occur after exposure to vasoactive drugs. It's more common in females than in males. And so typically people have multiple severe bilateral throbbing thunderclap headaches with an average of 4, although you can have a single attacks. And the headaches can be identical to migraines. Now they can be spontaneous, but they can also be triggered by cough, exertion, sex, Valsalva. You commonly have visual symptoms with it. The whole episode usually resolves within 1 to 3 months. So this is Rcvs. Temporal arteritis we mentioned earlier. So anybody over the age of 50 with new onset headaches, you always want to rule out temporal arteritis. It's very rare under the age of 50. It's more common in females than in males. Headache is the most common symptom in about 72%. Now people get confused. They hear the word temporal arteritis and they think it should be in the temple, but it can be at any location, and it can be throbbing or aching. Occasionally you can have a scintillating scotoma to be like a migraine. Subarachnoid hemorrhage is another mimic where you can mimic a crash migraine. A crash migraine is a term that was used by Miller Fisher, who many of you remember Miller Fisher's contributions to neurology, which is a severe sudden onset, a severe migraine upon awakening, or the worst migraine ever rather. And this can be the only symptom of subarachnoid hemorrhage in about a third of patients. It's usually bilateral, but it can be in any location. It can be mild at onset, doesn't have to be severe. About 20% of people have a gradually increasing headache with subarachnoid hemorrhage. And it can be often associated with nausea and vomiting. About a third of people don't have to have a stiff neck, and it can improve with triptans. So subarachnoid hemorrhage or sentinel headache can actually be difficult to diagnose and is oftentimes misdiagnosed. And this is a big reason for malpractice suits because people just don't think about subarachnoid hemorrhage
because it may be mild at onset. You don't have a stiff neck, and people just don't think about it in all circumstances. So when people have a different headache, an unusual headache, you've got to think about the possibility of subarachnoid hemorrhage. Catasil is very rare, and again, I'm not sure I've seen a case. Hypertension is something that our patients think about all the time, and this is the most common cause of misattribution among patients. I know my pressure is elevated because I got a headache, and patients are sure that they know they have high blood pressure related to headaches. But hypertension usually does not cause headaches. But you can have a headache with hypertension. If you have a bilateral and pulsating headache, it's usually associated with an acute rise in systolic blood pressure of 180 or greater, or diastolic of more than 120. But mild or moderate chronic hypertension does not appear to be a cause of headache, despite whatever all of our patients tell us. Cardiac cephalgia or anginal headache, you may have heard of. So this could be a unilateral or bilateral headache in any part of the head, which is triggered by exercise and relieved by rest, which is due to cardiac ischemia. The pain may occur at rest in cases of unstable angina. About half of cases have chest pain or pain in the left arm, which can radiate to the mandible, or epigastric pain. Cardiac cephalgia can be the only manifestation of angina in the 27% of cases reported. 30% have associated symptoms, which are migraine type symptoms, such as light noise sensitivity, smell sensitivity, and nausea. There have only been about 36 cases reported, about 60% male, usually over the age of 50. The youngest was 35. So this is anginal headache or cardiac cephalgia, where you have referral of, you have autonomic fibers in the heart that cause referred pain through the vagus nerve to the brain. Neoplasms can also cause migraine-like headaches in up to 15% of patients. So both primary and metastatic tumors can present with non-acute migrainous headaches with a normal exam. So you can have a brain tumor with a normal neurological exam without seizures. You can also have a variety of other lesions, including colloid cysts of third ventricle, craniopharyngioma, metastases, brainstem glioma, and pituitary tumors. Pituitary hemorrhage can also produce a migraine-like acute headache with a normal exam, which you can miss on routine CT with 5mm cuts, but you'll easily pick up on MRI. You may not have heard of SMART syndrome, stroke-like migraine attacks after radiation therapy. And this is a rare disorder, which is a complication of radiation therapy, which can be associated with headaches as well. Acute and chronic isolated sphenoid sinusitis. This is an important entity where you can have sphenoid sinusitis without drainage, without sinus drainage, without fever even, where you can have a frontal, occipital, temporal, vertex, or retroorbital pain. It could be one of these locations or more of these locations, associated with nausea and vomiting, worse with standing, walking, bending, or coughing, not relieved by sleep. It can seem just like a migraine. And so I've actually seen this many times where people with pre-existing migraines had sphenoid sinusitis, and I would have thought it was a migraine, but it seemed somewhat different to me. So I got a scan, and sure enough, they had sphenoid sinusitis, which obviously needs to be treated with antibiotics because this can be a serious infection. Viral meningitis can also present with migraine-like headaches. And I didn't put a slide in here about COVID, but we're seeing obviously lots of headaches with COVID. And the headaches with COVID, I don't know how many of you are seeing patients with COVID and headaches. The headaches with COVID can be migraine-like. We're also seeing lots of new daily persistent headaches with COVID. And we're seeing possible associations of the vaccines with new daily persistent headaches. Now, it's hard to tell whether it's an association or whether it's unrelated.
but viral meningitis is another example. Then we see recurrent benign meningitis, Mollaret's meningitis, which may be due to HSV as a cause as well. And then you may have heard of Handel syndrome or pseudomigraine, where you have, this could be a single attack, where you have a migraine-like headache with transient neurological deficits. So this is a benign syndrome, and it's easy to miss. And the exam, rather the evaluation may be negative unless you do a CSF exam, and you'll pick up a lymphocytic pleocytosis. So again, this is a migraine with neurological findings, and people recover typically within 3 months. I'm sorry, I'm going a little fast because I just want to finish and leave a couple minutes for questions. Brain abscess can also be a migraine trigger, where you can have nausea and vomiting about 47%. But you may have fever, and you may have focal neurological symptoms with brain abscess as well. So this can mimic migraine status or persistent migraine with brain abscess. Pseudotumor cerebri, this we see frequently, and frequently the headaches with pseudotumor cerebri fit the migraine phenotype. And in fact, we end up by treating people with headaches with pseudotumor cerebri like migraine. We may use acetazolamide, topiramate, or if those don't work, then we may use regular migraine treatments. Obviously, we follow the visual fields, and people may need optic nerve sheath fenestration if they're having visual field loss and so on. Hydrocephalus can also cause headaches that can be migraine-like, even migraine visual aura. Idiopathic aqueductal stenosis can also cause episodic severe headaches. They can be migraine-like as well. SIH, spontaneous intracranial hypotension, is something we're recognizing more and more. It's actually very difficult to pick up. Most people have a postural headache with SIH, but it can be very difficult to pick up. About 80% of people will have an abnormal MRI of the brain with without contrast, but MR of the spine can be entirely normal. And in some cases where we have suspicion, where people have orthostatic headaches that are worse when they're upright, even when the studies are normal, we end up by trying epidural blood patches empirically just to see whether it helps the headaches. Epilepsy can also be associated with headaches, including preictal headaches that occur in up to 15% of cases. So you have a headache before the seizure. You can have a headache as part of the seizure, and then it's common to have a postictal headache, which actually can have the migraine phenotype after the seizure. And occipital lobe seizures can somewhat mimic migraine, where you can resemble the migraine aura with visual hallucinations, illusions, and reduced vision in about half. But again, there's a difference between occipital lobe seizures and the visual symptoms of migraine. So typically a migraine visual aura develops over minutes and typically lasts 5 to 60 minutes, and is usually uncolored and linear. But the visual hallucinations with seizures are usually occur within a few seconds and last a few minutes, and they're usually colored and circular. So again, they're usually easy to tell apart by the phenomenology. So again, visual hallucinations due to occipital lobe seizures are usually colored and circular, and they last a briefer period of time than what you might see with migraine. Glaucoma, earlier, we were talking about eye pressure. This could be a mimic also, where you can have a normal scan of the brain and a white eye. You can have subacute angle closure glaucoma, which can mimic migraine with without aura, which can be recurrent. Alice in Wonderland syndrome, some of you may have seen occasionally, where you can have a rare migraine aura, where patients have a distortion in body image, which can be characterized by enlargement, diminution, or distortion of part of the body, which they know is not real. This can occur at any age, but is more common in children. Now, this can be migrainous ischemia of the non-dominant posterior parietal lobule.
Now, migraine is a cause in one series of about 11% of cases, EBV about half of cases, but there are lots of other cases. And in fact, I reported a case series some years ago of topiramate, which we used to treat migraine. I was using topiramate to treat migraine, and it caused Alice in Wonderland syndrome. And then I stopped the topiramate and it went away. And since then, there have been other case series, case reports of topiramate causing Alice in Wonderland syndrome as well. Carbon monoxide exposure can also cause migraine-like headaches. And so this is important because, in other words, it wouldn't be apparent necessarily to the patient that they may have a leak causing a migraine-like headache. And so particularly in the winter, you just have to be cognizant of the environment, whether they might have a leak of a gas burner, water heater, furnace. Sometimes this might be seen like an auto mechanic working in an enclosed garage, getting headaches at work that are like a migraine. They don't occur at home. You say, well, stress at work, but it may actually be carbon monoxide exposure. And finally, we don't want to have a closure, diagnostic closure, where we come to the wrong conclusion. So this is a man holding the size of his head, and the clinician says migraine, and he says, no, it's super glue. He can't get his hands unstuck. So we have to keep our minds open to come to the right conclusion. So let me stop and see what questions you might have. I think I've got a couple minutes for questions. Hello, this is Agnes Verga. I'm Yes, from sir. Boston, neurologist. Was very interesting to hear about the woman who turned back to her car seat. I just had a patient like that yesterday. Was getting some packages from the car seat, extended her neck and developed headache and one-sided weakness and even double vision. And it was interesting. I don't know whose experience is what, the MRA, CTA, what is the best? Because for a while we thought that MRA was not that great, more side effects, like shades, whatever, and CTA would be the best. So in your case, MRA did show dissection, but CTA did not show anything, but there was. So in my case, patient, I of course sent immediately CTA, which was negative. And in this situation, what should we do? Should we do always like angiogram, or which diagnostic test is better? The other thing is Alice in Wonderland syndrome. I have a 19-year-old man, and what do you do with those? I tried migraine treatments generally and did not help too much. You mentioned topiramate. Was it a bad or good thing to try? So this would be my questions. Yeah. So in terms of dissection, so the first thing is to have now we're talking about people who come in with just headache and they haven't had a TIA or stroke. If they have a TIA or stroke, then you're going to do a bigger workup, and you may do an arteriogram right away. So that's easier to do. The question is, what do you do for screening? So some people would start off with an ultrasound, and we know that you're going to miss with ultrasound. MRA is going to be highly sensitive. But you can miss with MRA and CTA, you're going to miss a smaller percentage of cases. But I certainly would not do arteriogram in every case. So it's a question of your clinical suspicion. So typically I'll do an MRA if it's available to you. And I think you're going to pick up most cases with MRA. So that's what I do clinically. And then I don't do anything else unless I have a high degree of suspicion. But you will miss a small percentage of cases with MRA and CTA, as you point out. With Alice in Wonderland syndrome, so I was using topiramate to prevent migraine, and then topiramate caused... I'm sorry? Oh, no, just keep going, yeah. Okay, so I used topiramate to prevent migraine, and topiramate was the cause of Alice in Wonderland syndrome. And then I stopped it, and the Alice in Wonderland syndrome went away. In terms of treatment, if somebody has Alice in Wonderland syndrome triggered by migraine, I don't have much experience with this because I've seen just a couple of cases of Alice in Wonderland due to migraine. And so I would use the usual migraine preventive agents, but there's really this is such a rare syndrome that there are really no controlled studies. So, whatever nobody knows.
is really not Thank much you. experience. Thank you. So that's interesting. You got the same cases. So we all see these things and they're fascinating. That's what makes neurology so interesting. Dr. Evans, I have a question. Sure. What do you do if a pregnant woman have a headache? Or like preeclampsia, or hypertension, or just a headache? What can you give to that pregnant woman? Well, many neurologists say, call your obstetrician. they don't want to get it. They say, don't call me, call your obstetrician. And do a section C and let's get over, yes. Well, all right, so there are a couple of issues. So the most common headache that during pregnancy is migraine, of course. And during pregnancy, 80% of migraines improve during pregnancy. So that's easy. The problem is that neurologists see the people who don't improve. It's really not clear that any medication is safe during pregnancy. In fact, for acute medications, sumatriptan is probably the safest medication during pregnancy. GlaxoSmithKline, who made brand name Mimitrex before it became generic, had a pregnancy registry. And so we have the most information about sumatriptan, which is probably safe during pregnancy. But everything else, including acetaminophen, there've been reports of ADD in children born to mothers taking a lot of acetaminophen. There was a great article in the journal Headache about a year ago, looking at all the data on drug safety during pregnancy. And basically, it's not certain that anything is safe, including NSAIDs, opioids, codeine, and so on, for symptomatic treatment. Now, in terms of other headaches, you've got to be concerned about secondary headaches during pregnancy. We talked about cerebral venous thrombosis, dissections. So secondary causes other than preeclampsia and eclampsia can certainly be associated with headaches also. But postpartum, we're concerned about secondary headaches as well. So that's actually a very I've given many lectures on headaches during pregnancy and postpartum, and so that's a whole book chapter or lecture. It's a great topic. And let me ask you another thing, son. One of your slide, just you ran through, and I have seen that hyperhomocystinemia also included in headache. What is the mechanisms with elevated homocysteine? I don't know. That's felt to be a risk factor for dissection, for a tear of an artery. But I don't know. I'm not sure. Does anybody know the mechanism? I'm not sure of the mechanism. Okay. So just okay. It's a good question though. Yeah. So I have one question, if possible. Yes. Sure. According to current clinical guidelines, neuroimaging is not recommended in typical cases of migraine, but you presented several diseases with similar clinical signs and symptoms. And what is the threshold for you, despite the patients having a typical migraine attack? When do you suggest neuroimaging in these patients? Well, since I wrote the clinical guidelines, I was the first author of the clinical guidelines and wrote the draft. I can speak to it. So we are what you're referring to is our American Headache Society guidelines for imaging, for neuroimaging for migraine, which came out about 2 years ago. And so we were updating the American Academy of Neurology guidelines, which had come out in 2000. And so basically what we found was that if somebody meets migraine criteria, that you're not going to find anything but incidental findings on a scan. Now, the way we wrote it, or the way I was careful to write it in the first draft, and the way we ended up with the paper, was we didn't want to discourage people from having scans done if patients wanted to have it done because of incidental findings. We're all familiar with incidental findings, which include aneurysms and brain tumors. And then with litigation, if somebody happened to have an incidental finding, then we can be sued, obviously. But the vast majority of patients who have migraines which meet criteria will not have a reason for their headache found on a scan, but they may have incidental findings, which are very common, both in children and adults. I was an author of a paper in the journal Headache a couple of years ago on incidental findings on MRIs and headache, and then also a co-author of a paper on incidental findings in children and adolescents on scans. And we all know this is very, very common. In fact, the most common one we see in migraine is white matter abnormalities. And we tell the patient that the scan is negative, and then they see the report,
and they say, well, why didn't you tell me the scan was abnormal? And then you try to explain that these are present in about 50% of migraineurs, and we don't know what the clinical significance is. So this is actually a very difficult question to answer, because you have to use your clinical judgment. And we end up by doing a lot of negative tests because you can't tell. In other words, I do lots of MRAs to rule out dissection, for example, or subarachnoid hemorrhage, just because if I don't do a lot of negative tests, I'm going to miss an aneurysm or miss a dissection, because people are much more likely to have a crash migraine, a sudden severe migraine, or migraine status than they are to have cervical dissection or an aneurysm. But you can't tell the difference when they have a normal exam, and you can't tell the difference from the symptoms. So this is a difficult problem, and there's no, in other words, there's no way to be 100% accurate on getting an abnormal scan every time. I'm not sure if that answers your question, but that's the way I think about it. Thank you. That was yes. Thank you. Any other questions, or Any other questions? If not, then we would like to thank Dr. Evans for the excellent talk and learning all these various headaches. It's really difficult to make a differential diagnosis. And so I think we learned a lot. And again, thank you very much. And I may write you an email regarding the headache in pregnancy, because I'm kind of interested. okay, yeah, there are many excellent publications. It's a very it's a very Hot complicated topic. Yeah, very exactly. Well, thank you all for having me. I enjoyed the talk. I need to come back to Budapest soon. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I wonder if Professor Berecki will speak Hungarian or in English. Usually we speak Hungarian, the Hungarian part. Hungarian, I think, because that's the setup here for the second talk. Szóval mindenkit akkor üdvözlök, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban, aki magyarul tud, és akkor szeretném bejelenteni professzor Berecki Dánielt, aki a következő előadást fogja tartani. Ugyan mindenki ismeri, különösen Magyarországon, de csak pár szót, hogy Debrecenben végzett, és szakvizsgát ott tette le, stb. Habilitációt, majd Budapesten megszerezte az MTA doktorát, és hát természetesen az egész országban ismert, és a stroke, agyérbetegség specialistája, és jelenleg a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának az igazgatója. Számos tudományos társaságnak a tagja, vezetője, újságoknak a szerkesztő bizottságában van benne, és hát rengeteg klinikai tapasztalata van a migrénben, a stroke-ban, a stroke preventionben, szintén vezető szerepet játszik Magyarországon. Úgyhogy szeretném is megkérni, hogy akkor legyen szíves megtartani az előadását. Kedves kollégák, köszönöm szépen a meghívást. Nem tudom, látszik és hallatszik a dia és a szöveg? Igen, látszik. Jó, köszönöm szépen. Itt az előző előadásban hát nyilván láttuk itt a fejfájás diagnosztikájával kapcsolatos nagyon sok problémát. Így én a gyakorlati mindennapi rutinban gyakran előforduló betegségekről, fejfájás típusokról beszélnék inkább. Itt egy olyan ábrát látunk, ami 4 személy van, Julius Caesartól, Első Péter cáron és Charles Darwinon át Elvis Presleyig. Hát hogy kerülnek ők egy lapra? Úgy kerülnek egy lapra, hogy minden négyüknek aurával járó migrén betegségük is volt. Az elsődleges fejfájásokról, másodlagos fejfájásokról, veszélyre utaló jelekről szeretnék beszélni, illetve kitérnék a képalkotó vizsgálatnak a szükségességére, mert ahogy az előző adáshoz kérdeztem is, hát eléggé nehéz itt azt eldönteni, hogy egy tipikus migrénben például mikor kérjünk, mikor ne kérjünk képalkotó vizsgálatot, illetve az előadás vége felé az időskorban, 50-60 éves korban, vagy a fölött jelentkező fejfájásokról szeretnék néhány dolgot említeni.
A fejfájás az egyik leggyakoribb panasz a háziorvosi gyakorlatban és a neurológiai szakrendeléseken is, és hogyha a háziorvos a beteget neurológushoz küldi, ez körülbelül az esetek harmadában, ötödében fejfájás miatt történik. És hát tudjuk azt is, hogy a fájdalom és a depresszió az nagyon gyakran együttesen fordul elő, és ez igaz a fejfájásra is. Itt egy olyan... Elnézést, föltennéd vetítésre? Azt hiszem nem vetítésem van. Én úgy látom, hogy itt vetítésen van. Ja, jó. De nézzétek már meg, és akkor... Én úgy látom, mintha nem. De akkor abban hagyom. Most téged látunk nagyon jól. Igen, most akkor visszateszem megint, pillanat. Most? Most jó, most nagyon jó. Jó, akkor rendben, egy beutalót kéne, hogy lássan a hallgatóság. Ha jó kedve van. Így van, ez egy olyan beutaló, egy olyan körzetorvos, vagy háziorvosi beutaló, amivel hozzám küldött a háziorvos egy beteget. Hát nem könnyű ez a fejfájást, azt írja, hogy ha jó kedve van, feje fáj, a vérnyomása normális és szorító jellegű, az occipitális rájön a fejfájás. Pillanat, mert nekem meg most akadt itt le a... Igen, jó. A fejfájás által nagyon sokféle korlátozottság jelenik meg a betegek életvitelében, a munkahelyi teljesítményt befolyásolja, házastársi kapcsolatot rontja, a gyermeknevelést teszi nehézé, szexuális kapcsolatok és a baráti kapcsolatokban is problémát okozhat. A fejfájás nem új dolog, 1936-ban már Ransburg Pál a primér fejfájásokat, amit akkor habituális fejfájásnak nevezett, azt írta, hogy ez a típusú fejfájás a betegnek sok szenvedést, az orvosnak sok fejtörést, a gyógyszeriparnak pedig sok jövedelmet okoz, hát ez azóta is így van. A fejfájásokat a Nemzetközi Fejfájás Társaság 3 alkalommal sorolta be. Az első besorolás az 1988-ban, a második az 2004-ben, a harmadik az 3 évvel ezelőtt történt, tehát aki részletesebben érdeklődik a fejfájások iránt, mindenképpen javaslom, hogy a legutóbbi klasszifikációt nézze át. Ebben szerepelnek azok a ritkább fejfájás típusok is, amelyek az előző előadásban elhangoztak. Érdemes megkeresni a Nemzetközi Fejfájás Társaság honlapját, ezek a irányelvek, jelenleg irányelvek és a klasszifikáció itt is hozzáférhetőek angol nyelven. A fejfájásokat 2 fő típusra osztjuk, az elsődleges fejfájásokra, illetve a másodlagos vagy tüneti fejfájásokra. Az elsődleges fejfájásokban a fejfájás maga a betegség, ide tartozik a leggyakoribb a tenziós típusú fejfájás, valamivel ritkább, de a lakosság 10%-át érinti a migrén. A főleg férfiakban jelentkező ritka fejfájás típus a klaszterfejfájás, illetve hát az egyéb ritkább fejfájás típusokról az előző előadásban már differenciál diagnosztikai szempontból volt szó, én ezekre nem térnék ki. A másodlagos fejfájások azok a fejfájások, amikor a fejfájás egy valamilyen más betegségnek a tünete. Itt volt szó az előbb a vérnyomáskiugrásról, a melléküreggyulladásról, zöldhályogról, de a vashiányos anémia, a nyaki eredetű fájdalom, az Arteritis temporalis, különböző gyulladásos és tumoros betegségek is a másodlagos fejfájások okai közé tartoznak. Egy közel 40 éves nemzetközi felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a neurológushoz, illetve a háziorvoshoz forduló fejfájós betegek döntő többségének, nagyjából 90%-ának elsődleges fejfájása van, és körülbelül csak 10%-ban fordul elő az, hogy a fejfájás hátterében valamilyen egyéb okot találunk. A fejfájós beteg vizsgálatokkor először egy anamnézist kell fölvenni, és a fejfájós betegnél felvett anamnézis az talán fontosabb, vagy sokkal jelentősebb, mint az egyéb neurológiai betegségek esetén, ugyanis a fejfájásnak a jellegzetességeit, a fejfájás lokalizációját, jellegét, a fájdalom erősségét, kiváltó és megszüntető okokat, stb. Az egy alapos anamnézissel tudunk tisztázni. Az anamnézis és a fizikális vizsgálatnak tehát az elsődleges célja az, hogy eldöntsük, hogy elsődleges vagy másodlagos fejfájásról van-e szó. Hogyha úgy találjuk, vagy azt gondoljuk, hogy másodlagos fejfájás lehet a fejfájás hátterében, akkor a szükséges vizsgálatok elvégzésével meg kell az okot, igazolni kell az okot, és hogyha ezt az okot, a háttérben szereplő betegséget kezeljük, akkor a fejfájás is megszűnik.
Hogyha elsődleges fejfájása van a betegnek, akkor azt kell eldöntsük, hogy csak a fájdalmat kezeljük, amikor az jelentkezik, ez az úgynevezett rohamterápia, vagy pedig olyan gyakran, vagy olyan súlyosan jelentkezik a fejfájás, hogy nem elég csak a fejfájásos rohamot kezelni, hanem megelőző kezelés is szükséges, ezt preventív terápiának, vagy intervallumterápiának nevezzük. Az elsődleges fejfájások közül a tenziós típusú fejfájásra, a migrénre és a cluster fejfájásra térnék ki, illetve egy erejéig a gyógyszerszedés által okozott fejfájásra. A tenziós típusú fejfájás a leggyakoribb típusú fejfájás, tehát nem a migrén, hanem ez a típus a leggyakoribb. Itt a fejfájás az tompa, nyomó jellegű, általában frontális, vagy abroncsszerű, vagy a fejtetőn jelentkezik. Néhány percig, néhány napig tarthat ez a fájdalom, az intenzitása változó. Egy 10-es skálán körülbelül azt szokták a betegek mondani, hogy olyan 4-es, 6-os erősségű fájdalomról van szó. Azt a fájdalmat hány inger, hányás általában nem követi, nincsen fénykerülés vagy hangkerülés, a fizikai aktivitás nem fokozza a fájdalmat, és az ilyen betegek általában tudják végezni a munkájukat és mindennapi tevékenységüket is, bár a munkának a minősége nyilván egy ilyen fájdalom mellett is károsodhat. Attól függően, hogy ez a típusú fejfájás milyen gyakran jelentkezik, egy mesterséges határt képezve a nemzetközi beosztás azt mondja, hogy ha ritkábban jelentkezik, mint minden másnap, tehát havonta 15 vagy kevesebb alkalommal, akkor ezt epizodikus tenziós típusú fejfájásnak nevezzük, ha pedig gyakrabban, akkor krónikus tenziós típusú fejfájásnak. A tenziós típusú fejfájásnál ritkább, de sokkal nagyobb hangsúlyt kapó fejfájás a migrén. A migrén az egy erősebb fejfájás, a 10-es skálán a migrén rohamot általában 6-os, 8-as, esetleg 10-es, akár 10-es erősségű fejfájásnak is leírják a betegek. Ez a fájdalom, ez lüktető, hasogató, görcsös jellegű fájdalom. Általában, de nem mindig féloldali lokalizációban jelentkezik. A fizikai aktivitás fokozza, ezek a betegek általában ilyenkor nem szoktak járkálni, lépcsőjárás, stb. Fokozza a fájdalom erősséget, és a munkaképességet is jelentősen korlátozza ez a fejfájás. A külső ingerek, a fény, a hang és a szagingerek, ezeket a betegeket ilyenkor zavarják, a fájdalmat fokozzák, tehát ezek a betegek próbálnak a migrénes roham alatt viszonylag ingerszegény környezetben, csendes, elsötétített szobában elhelyezkedni. A migrénes roham felnőttekben kezelés nélkül legalább 4 órán át, gyerekekben is legalább 2 órán át szokott tartani, de kezelés nélkül akár 2-3 napig is tarthat. A migrén az esetek körülbelül 1/5-ében úgy kezdődik, hogy neurológiai gócjelek vezetik be, közül legismertebbek a vizuális aura jelenségek, tehát egy látótér kiesés, majd a kiesett látótérben vizuális izgalmi jelenségként ilyen vonalak, sávok, csillagok jelennek meg. Ez az egész jelenség körülbelül 30 percig, maximum 1 órán át tart, és ahogy ezek az átmeneti gócjelek megszűnnek, úgy robban be a fejfájás. Érdemes azt tudni, hogy az aurás migrénhez nem csak vizuális auratünetek társulhatnak, lehet ez átmeneti afázia, vagy átmeneti parézis is. Amíg a tenziós típusú fejfájás és a migrén körülbelül 2-3-szor gyakrabban fordul elő nőkben, addig ez a harmadik típusú fejfájás, amit cluster fejfájásnak nevezünk, általában a 30-es, 40-es életkorú dohányzó férfiaknak a betegsége. Ez a fejfájás szigorúan egy oldalon jelentkezik, döntően a szem mögött, 15-től 90 percig tart, és ez a legerősebb fejfájás a primer fejfájások közül. Körülbelül 35 betegünk volt, szinte kivétel nélkül 10-es erősségűnek írták le ezt a fejfájást. Néhányan voltak, akik 9-esnek, de ennél gyengébb fejfájásról senki nem számolt be. Hogy az előző előadásban elhangzott, a migrénesekkel szemben a cluster fejfájós beteg nem tud nyugodtan ülni, feküdni, hanem föl alá járkál, a fejét
fejét a falba veri, és az olyan erős a fájdalom, hogy az esetek egy részében ez öngyilkossági gondolatokkal is társulhat. Ez általában éjszakai órákban óramű pontossággal jelentkezik, és jellegzetessége a vegetatív tünetek megjelenése, tehát prózis, könnyezés, a szem kipirulása. A gyógyszerek okozta fejfájás, vagy pontosabban gyógyszer túlhasználat által okozott fejfájást szokásos analgetikumok és a migrén kezelésére használt triptánok is kiválthatják. Itt jellegzetes az, hogy a beteg sokféle fejfájáscsillapítót szed, ahogy beveszi a gyógyszert, akkor a fejfájás kicsit mérséklődik, majd aztán a gyógyszer kiürülésével a fejfájás ismét erősödik. Ez gyakorlatilag egész nap megvan, ez a típusú fejfájás, az intenzitása az, ami változik. Mérsékelt a fájdalom, egy ilyen 4-es, 5-ös erősségűnek jelzik a betegek a 10-es skálán, hasonló megjelenésében, lokalizációjában a tenziós típusú fejfájáshoz. És hát jellegzetes, hogyha a beteg a gyógyszerét kihagyja, akkor a fejfájás az intenzívebb és folyamatossá válik. Itt a fejfájós beteggel, hogyha találkozunk, az első kérdés az az anamnézis és a fizikális vizsgálat után, hogy szükséges vagy nem szükséges, rutinszerűen, tehát minden esetben képalkotó eljárás alkalmazása. Az előző előadáshoz feltett kérdésemre a választat hallották. Itt igazából nehéz a kérdésre megválaszolni, mert orvosi szempontból egy típusos, különösen ha ismételten jelentkező migrénes fejfájásról van szó, nem indokolt a képalkotó eljárások, tehát a CT vagy az MR ismétlése. Kérdés az is, hogy ha képalkotó vizsgálat mellett döntünk, akkor elég, hogyha CT-t kérünk, vagy pedig legyen MR az elsődlegesen választandó módszer. A képalkotó vizsgálat történik, kell, vagy nem kell kontrasztanyagos vizsgálatot kérni, illetve a CT-n vagy az MR-en túl szükséges-e egyéb elsődleges vagy kiegészítő képalkotó eljárás, legyen ez ultrahang, izotópvizsgálat, magnetoelektroenkefalográfia, és különböző speciális CT vagy MRI sorozatok. A migrén előfordulása az gyakori, a lakosság körében kb. 10%-ban fordul elő, és a klinikai irányelvek típusos esetekben fölöslegesnek tartják a képalkotó eljárásokat egy típusos migrénes rohamban. Viszont az élet során első alkalommal jelentkező migrénes jellegű fejfájás gyakran vet föl diagnosztikai kérdéseket, például nagyon könnyen összekeverhető a szubarachnoid vérzéssel egy élet során első alkalommal jelentkező fejfájás. És hát a kérdés az is, hogyha az ambulancián vagy a szakrendelésen tünetmentes fejfájós beteg jelentkezik, akkor hogy válasszuk ki közülük azokat, akiknek képalkotó eljárást kell kérni. Az amerikai irányelvek, amire az előző előadás is jutott, központi idegrendszeri képalkotó vizsgálatokat fejfájásban akkor javasol, hogyha a betegnek vannak neurológiai góctünetei, vagy a fejfájás progresszív, vagy ha az élet első fejfájásáról van szó, tehát korábban nem volt fejfájós a beteg, akkor ha a fejfájás kezdetekor volt a legsúlyosabb, akkor, hogyha folyamatos fejfájást, intrakraniális nyomás növekedése, tehát például a valza manőver előzte meg, akkor, hogyha a szisztémás betegségre utaló jelek vannak, illetve, hogyha a fejfájás epilepsziás roham kíséretében jelentkezik. Tehát ezek azok a tényezők, amik mellett muszáj képalkotó vizsgálatot kérni. A 2020-as amerikai irányelv, ugye, aminek az első szerzője az előző előadónk volt, úgy foglal állást ez az irányelv, hogy azon migrénes betegeknél, akiknél a migrénes fejfájáshoz nem fér kétség, és akiknél nincsenek neurológiai gócjelek, nincsenek atipikus jegyek, és nincsenek veszélyre utaló jelek, azoknál nem szükséges képalkotó vizsgálatot végezni. Az európai ajánlások központi idegrendszeri képalkotó vizsgálatot akkor javasolnak, hogyha a fejfájás nem típusos, az amerikai ajánláshoz hasonlóan, ha epilepsziás roham vagy neurológiai tünet csatlakozik a fejfájáshoz, illetve hogyha egyéb szisztémás betegsége van a betegnek, vagy ilyen betegségre van gyanú. Az amerikai ajánláshoz hasonlóan az európai ajánlás is azt javasolja, hogy típusos migrénes esetekben rutin
képalkotás nem javasolt, illetve hát az ultrahangvizsgálatok közül is a transzkraniális Doppler vizsgálatot nem tartja indokoltnak. CT vagy MRI vizsgálatot tehát általában nem szükséges kérni, de hogyha kérünk ilyen vizsgálatot, akkor az MRI az informatív. Kontrasztanyag adását rutinszerűen nem kell kérni, izotóp vizsgálatoknak nincsen indikációja, és az ultrahangvizsgálat sem alkalmas, vagy típusos migrénes rohamban szenvedő beteg átvizsgálására. Érdemes megnézni a Magyar Fejfájás Társaság honlapját is, itt is találhatunk irányelveket. Képalkotó vizsgálatot akkor tart a magyar ajánlás indokoltnak, hogyha a beteg életében első vagy legrosszabb fejfájásról van szó, hogyha az gyorsan alakult ki, ütésszerűen kezdődött a fejfájás. Szintén indokolt a képalkotás, hogyha megváltozott a korábbi fejfájás jellegzetessége, vagy gyakoribbá, vagy súlyosabbá vált, vagy a klinikai jellemzők változtak. A neurológiai gócjel jelenlétét a magyar ajánlás hasonlóan az amerikaihoz és az európai ajánláshoz is a képalkotás indikációjának tekinti, hogyha a fejfájás progresszív, hogyha a panaszok nem felelnek meg az órával járó migrén kritériumainak, hogyha tartósan fennáll a neurológiai tünet, és hogyha a betegnél valami oknál fogva EEG vizsgálat készült, amit szintén nem indokolt rutinszerűen fejfájásban, akkor ha az EEG-n eltérés volt, akkor a képalkotás szintén indokolt. Ha olyan féloldali fejfájás van, ami mindig ugyanaz az oldalon van, és ellenoldali neurológiai tünetekkel társul, szintén indokolt a képalkotó vizsgálat. Az EEG vizsgálatról a magyar ajánlás is úgy foglal állást, mint a többi nemzetközi ajánlás, hogy az EEG önmagában nem alkalmas a fejfájás diagnózisára, illetve az alcsoportok elkülönítésére, ezért az EEG nem része a fejfájás beteg rutin átvizsgálásának. Van néhány kivétel, tehát hogyha például tudatzavar áll fönt, vagy átmeneti neurológiai gócjelek voltak, de hát ilyenkor képalkotó vizsgálatot úgyis kell végezni. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a klinikai irányelvek ajánlásait követve, de a klinikai logikát is újonnan jelentkező, napokig tartó fejfájás esetén akkor is érdemes képalkotó vizsgálatot végezni, hogyha fiatal, egészségesnek tűnő betegről van szó, akkor is, hogyha nincs szemfenékbangása, nincs neurológiai gócél, nincs epilepsziás rohama, nincs tudatzavara, nem ismert szisztémás betegsége, nem ütésszerűen kezdődött a fejfájása és nem progresszív a fejfájása. Itt igazából a képalkotó vizsgálat indoka az, hogy egy újonnan jelentkező, korábban nem fejfájós betegről van szó, akinél akkor is, hogyha a későbbiekben majd egy típusos migrén igazolódik, az első alkalommal érdemes azt tisztázni, hogy nincsen-e valamiféle intrakraniális eltérése. Hogyha a fejfájást, a primér fejfájásokat kezeljük, akkor a kezelésnek általában két része van, vagy magát a fejfájásos rohamot kezeljük, vagy pedig az a cél, hogy megelőző kezeléssel a rohamok gyakoriságát, a fejfájások súlyosságát és a kísérő panaszok mértékét mérsékeljük. Így gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési eljárásokra is van lehetőségünk. Néhány diát szeretnék mutatni a fejfájás kezelésének a történetéről. A fejfájásokat már több ezer évvel ezelőtt, 5000 évvel ezelőtt említik az ébresz papiruszok Egyiptomban. Itt leírják a különböző fejfájás típusokat, és többféle kezelési módszert írnak le. Itt a jobb oldali alsó ábrán látszik például, hogy a fejfájós beteg fejére egy jelentős méretű agyagból égetett krokodilt kötnek, és hát ebből gondolták, hogy ez az eljárás csökkenteni fogja a fejfájását. Görögországban a fejfájást rossz akaratú szellemeknek tulajdonították így imával, és az egyiptomiakhoz hasonlóan értékes dolgok fejre helyezésével próbálták a fejfájást kezelni. Görögországban az elemek egyensúlyának megbomlása, a testnedvek fejbetorulása volt a feltételezett oka a fejfájásnak, éppen ezért vérlebocsátást alkalmaztak. Úgy gondolták, hogy az átó tényezőktől a testet a vérlebocsátásra megtisztítják. A 17. században súlyos fejfájós betegeknél az egyik eljárás volt a koponyalékelés vagy treponáció. Az ilyen eljárás során lyukat fúrtak a koponyába,
Ez volt az egyik legrégibb leírt gyógymód, amivel a rossz szellemeket akarták kiengedni vagy kiűzni a betegből, és a jobb felső részén, az ábra jobb felső részén látható koponyán látszik, hogy ez egy krónikus sérülés, nem egy akut sérülés, tehát ez a beteg például túlélte ezt a kezelési eljárást. 1690-ben jelent meg Pápai Párizs Ferenc Pax Corporis nevű könyve, ez egy első magyar nyelvű részletes orvosi könyv, és a fejfájás valószínűleg már akkor is az egyik leggyakoribb panasz volt, ugyanis a könyv első részének első fejezete a főnek nyavajáról, az a főfájásról szól. Itt különböző klinikai jellegzetességeket ír le Pápai Párizs Ferenc, illetve amikor a fejfájás etiológiájáról értekezik, hát akkor a mai szemléletnek már természetesen nem megfelelő etiológiát sorol föl, a vérben való epessár vagy a gyomorból felgőzölgő párák az agykérget izgatják és rágják, és a teherérzése, tehát a nyomás a főben attól van, és akkor, amikor a flegmás hideg nedvesség az agyvelőt elárasztja. Azért a tisztesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy ez egy jó 330 évvel ezelőtti érvelés volt, de igazából ma sem tudjuk pontosan megmondani sem a migrénnek az etiológiáját, a tenziós típusú fejfájás etiológiáját pedig végképp nem. Természetesen elméletek vannak. Charles Darwin nagyapja, Erasmus Darwin a migrén kezelésére a 18. században centrifugálást javasolt, egy ilyen eszközbe tette be a beteget és megforgatta, és úgy gondolta, hogy a felesleges vért a fejből a végtagokba terelve így csökkenthető a fejfájás. Az első kvázi farmakoterápiás eljárás 1886-ban az Egyesült Államokban, Atalantában született meg. Itt egy gyógyszerész, John Pemberton koka cserjéből kivont készítményből állította elő a Coca-Colát, akkor alkoholtilalmat vezettek be, és valószínűleg ezzel a folyadékkal akartak kiváltani a betiltott alkoholt. Azt állítják, de ez nem egészen biztos, hogy a kezdeti készítményekben még kokain is volt. Egy biztos, hogy 1903-tól ellenőrizték ezt a készítményt, és több mint 100 évesen, 120 éve a Coca-Cola biztosan nem tartalmaz kokaint. A 19. század végére tehető az ergot származékok alkalmazása. Ez egy anyaros nevű parazita növényből kivonható vegyület volt. 1943-ban szintetizálták, és 1945-től került be a klinikai alkalmazásba. A következő nagy lépés az 1980-as évekre tehető, ekkor fejlesztették ki a szerotonin receptor agonista triptánokat. Az első ilyen készítmény a sumatriptán volt, ami 1991-től hozzáférhető készítmény, Magyarországon 1995-től alkalmazott kezelési eljárás. A sumatriptán olyan sikeres készítmény volt a migrén, akut migrénroham kezelésére, itt ebben a táblázatban foglaltam össze azokat a gyógyszergyárakat és készítményeket, hatóanyagokat. Minden nagyobb gyógyszergyár gyakorlatilag kifejlesztett egy triptán típust. Ez nagyon jelentős anyagi hasznot hozott a gyógyszergyáraknak. Azóta a mindennapi rutinban alkalmazott triptán készítmények száma jelentősen lecsökkent, Magyarországon is 3-4 készítmény férhető hozzá. Az elmúlt évek fejlesztése a kalcitonin génhez kapcsolható peptid gátlói. Itt a CGRP-nek a migrén etiológiájában jelentős szerepet tulajdonítanak, ez bizonyított is, és erre a bizonyítékra fejlesztettek ki először monoklonális ellenanyagokat, majd az elmúlt néhány évben is molekulusú vegyületeket, az úgynevezett gepantokat. A monoklonális ellenanyagoknak két hatásmechanizmusa van, a 4 készítményből 2 magát a CGRP molekulát köti meg, még a másik 2 a sima izomban lévő CGRP receptort antagonizálja. A harmadik molekulacsoport az úgynevezett ditánok közé tartozó molekulacsoport.
ezek nem a CGRP receptort, hanem az egyik szerotonin receptort, a szerotonin 1F receptornak az agonistái, és itt foglalnám össze ezen az ábrán a triptánokat, a gepántokat és a ditánokat. A triptánok a szerotonin, tehát az 5-hidroxitriptamin 1B, illetve 1D receptor agonistái, a gepántok hasonlóan a monoklonális ellenanyagokhoz, vagy a CGRP receptort blokkolják, mint a monoklonális ellenanyagok egy része, illetve a ditánok a szerotonin 1F, 5-hidroxitriptamin 1F receptoroknak az agonistái. Tehát ezek a receptorok, a CGRP és a szerotonin receptorok különböző típusai állnak itt ezeknek a kezelési eljárásoknak a célpontjával. A monoklonális ellenanyagok a CGRP rendszert tehát két módon gátolják, vagy magát a ligandot, vagy pedig a receptort magát antagonizálják. 4 készítmény van forgalomban, ezek egy része Magyarországon is hozzáférhető, és jelenleg folyik az OEB befogadási eljárás, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz eredményes, és ezeknek a készítményeknek a havi költség olyan 200 000 forint körül van nagyjából. Hogyha a CGRP ellenes hatást nézzük, és összehasonlítjuk a monoklonális ellenanyagokat a gepántokkal, akkor milyen különbségek vannak. Ugye a gepántok azok kisméretű molekulák, míg a monoklonális ellenanyagok nagyméretű molekulák. A gepántok szájon átszedhetők, míg a monoklonális ellenanyagokat parenterálisan kell beadni. A kismolekulója a gepántoknak, mivel 8-12 órás felezési idejük van, akut kezelésre alkalmasak, míg a 3-6 hetes felezési idejű monoklonális ellenanyagok a migrén prevenciójára alkalmazható készítmények elsősorban. A migrén kezelését összefoglaló gyógyszerek közül a táblázat összefoglalja a triptánokat, amiből a szomatriptán van kiemelve, ennek van a legnagyobb forgalma. A gepántok közül is van legalább 2 készítmény, a ditánok közül 1 készítménnyel zajlott klinikai vizsgálat, míg a nonsteroid gyulladáscsökkentők közül talán a celecoxib az, ami a leghatékonyabb. Hogyha megnézzük, hogy ezek a készítmények a hatékonyságban hogyan viszonyulnak egymáshoz, látható, hogy nagyjából 1/5, 1/3 a fájdalommentességet ér el a migrénes rohamban, körülbelül felül 2/3 a fájdalom csökkentését éri el, tehát mindenképpen olyan készítményekről van szó, amelyik nem randomizált, multicentrikus kontrollált vizsgálatokban valamennyire hatékonyak bizonyultak. A migrén kezelése régi probléma, itt ezen az ábrán magyarországi közléseket mutatok be. 1690-ben Pápai Párizs Ferenc a fej ruhával történő borogatását hangsúlyozza, Morocsi Kernő 1906-ban szintén még a hideg borogatást emeli ki, de ő már ekkor az ergotamint megemlíti, tehát több mint 110 éve alkalmazott kezelési eljárásról van szó. Horányi az 1967-es tankönyvében még mindig az ergotamin származékokat sorolja föl, és az ergotaminok benne vannak még a Magyar Fejfájás Társaság 2004-es ajánlásaiba is, de itt megjelennek a triptánok már az új gyógyszerek közül. A migrén kezelés, program kezelése farmakológiai és nem farmakológiai módszerekkel is lehetséges. Akik gyakorló migrénesek és nem túl súlyos a rohamuk, azok tudják, hogy ha csendes szobában lefekszenek, alszanak egyet, ha ezt meg tudják tenni, akkor maga ez az alvás mindenfajta gyógyszeres kezelés nélkül megszüntetheti a migrén rohamot. A farmakológiai készítmények közül, ha már említetteken túl, az antiemetiකුmokat kell még megemlíteni, mert a migrén ugye nem csak fejfájással, hanem hányingerrel, hányással is jár. A nem gyógyszeres kezelések közül a rendszeres életmód mindenképpen hangsúlyozandó egy migrénes beteg kezelésének a megbeszélésekor, ugyanis sokan tudják azt, hogy rendszertelen alvás, alváskimaradás provokálhatja a migrénes rohamot. Kiváltó faktorokat is több migrénes meg tud nevezni, de a típusos azok a sajt, a vörösbor és a csokoládé. Hát rá kell kérdezni a betegnél, amikor az első vizsgálatnál az anamnézist felvesszük, hogy ismer-e ilyen provokáló tényezőket, és ha igen, akkor ennek természetesen a kerülését kell javasolni.
amerikai fejfájás társaság a különböző új migrénellenes gyógyszerek alkalmazásáról tavaly adott ki egy közlést, és az akut migrénes rohamoknál a bizonyítékok alapján egyértelműen igazolt hatékonyságot és valószínű hatékonyságot jelölő csoportokba sorolta a készítményeket. Igazoltan hatékony a migrén specifikus gyógyszerek közül a triptánok, az ergotamin származékok, a gepántok és a butánok csoportja. Nem specifikus migrénellenes készítmények közé tartozik a nem szteroid gyulladáscsökkentők egy része, illetve a kombinált analgetikumok. Valószínűleg hatékony készítmények között az ergotamin, különböző dihidroergotamin származékokat, a non-szteroid gyulladásgátok egy másik csoportját, és a magnéziumot tartották. Kérdés az, hogy ezeket az új antimigrén készítményeket, tehát a monoklonális anyagokat, a ditánokat, a gepántokat mikor érdemes alkalmazni. Ezek drága készítmények, egyelőre még nincs társadalombiztosítási támogatottságuk Magyarországon sem. Ezt mindenképpen specialistának kell javasolni, csak nagykorúaknak, tehát 18 év fölötti életkorban, bizonyítottan igazolt migrén esetén, és hát akkor, hogyha a hagyományos migrénellenes készítmények vagy ellenjavaltak, vagy pedig a hagyományos migrénellenes készítmények, ide tartoznak a triptánok is, nem vezettek kellő eredményre, amit vagy klinikai vizsgálattal, vagy pedig validált kérdőívekkel kell a betegnél megállapítani. A migrén gyakran nem csak rohamkezelésre, intervallumkezelésre is szorul. Ennek célja a rohamgyakoriság csökkentése, a rohamterápia hatásosságának növelése és hát a rohammal járó korlátozottság csökkentése. Az intervallumterápiára több gyógyszercsoport alkalmazható, de a béta-receptor blokkolók, triciklikus antidepresszívumok közül néhány, antiepileptikumok közül néhány kalciumcsatorna gátló, szerotonin antagonista és egyéb gyógyszercsoportok állnak rendelkezésre. Szintén a tavaly márciusi amerikai ajánlás alapján, ugye mikor célszerű javasolni, és mikor célszerű megfontolni preventív kezelés alkalmazását. Hát ez a tavalyi ajánlás mindenképpen azt javasolja, hogy kezelést fel kell ajánlani azon betegeknek, akinek havonta 6 vagy több migrénes rohama van, akkor is, hogyha nem okoz jelentős korlátozottságot, és hogyha jelentős korlátozottságot okoz a migrén, akkor már 3 vagy több roham esetén is fel kell ajánlani a preventív kezelést. Nyilván egy kicsit lejjebb vannak ezek a számok, hogyha a preventív kezelés nem határozott ajánlásról, hanem megfontolásáról van szó. Melyek azok a készítmények, amelyek igazoltan hatékonyak és valószínűleg hatékonyak a migrén kezelésére? Tehát az igazoltan hatékonyak közé a szájon átszedhető készítmények közül a kandeszartánt, a valproátot, a fovatriptánt menstruációhoz társuló migrénben, a menstruációs időszak alatti prevencióra, aztán a béta-blokkolók közül fel van sorolva néhány, az antiepileptikumok közül pedig a topiramát és a valproát az, ami klinikai vizsgálatokban igazoltan hatékony volt. A parenterális készítmények közül az a 4 monoklonális ellenanyag, ami a CLGP rendszerre hat, illetve emellett az onabotulinum toxin, ami igazoltan hatékony. A valószínűleg hatékony készítmények közé tartozik az amitriptilin, vagy teperin néven van Magyarországon forgalomban, illetve béta-blokkolók, és a venlafaxin az egy antidepresszívum. Végül egy érdekes cikket szeretnék bemutatni, mert múlt héten jelent meg, és azért kapcsolódik ehhez a továbbképzéshez, mert László professzor ennek a továbbképzésnek a kezdeményezője az első szerzőzen a cikken. A vizsgálat több mint 150 beteg adatának retrospektív elemzésével arra a kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy érdemes-e a botulinumtoxin kezeléshez, amit migrén prevencióra használnak, a CLGP monoklonális ellenanyagot is kiegészítésként adni, azokban az esetekben, ahol a botulinumtoxin önmagában nem volt kellően hatékony,
és hát igazából a vizsgálat az pozitív eredménnyel zárult. Igen, érdemes a két készítményt migrén prevencióra kombinálni, de hát pirossal jelöltem itt, hogy nem csak Magyarországon probléma az ilyen készítmények finanszírozása, hanem akik abba hagyták ezt a kombinált kezelést, vagy akármelyiket külön-külön, annak a fő oka az volt, hogy a biztosítórendszer nem fizette ki ezeket a készítményeket, tehát a betegnek gyakorlatilag a saját zsebből kellett ezt a kezelést támogatni. A migrén után a tenziós típusú fejfájásról mondanék még néhány szó, itt a jellegzetességét megbeszéltük, tehát ez ilyen tompa, nyomó, abroncsszerű fejfájás, 4-es, 6-os erőssége, 10-es skálán igazából nem gátolja a mindennapi tevékenységet, csak a mindennapi tevékenység hatékonyságát csökkenti. Itt szintén attól függően, hogy milyen gyakori ez a fejfájás, vagy csak a fejfájást kezeljük, az akut formában alkalmi fájdalomcsillapítással, aspirinnel, paracetamollal, indometacinnal vagy egyéb nonszteroid gyulladáscsökkentőkkel, és profilaktikus kezelést akkor fontolunk meg, hogyha gyakori ez a fejfájás, tehát ezt a mindennapi gyakorlatban úgy mondhatjuk, hogyha minden harmadik nap vagy gyakrabban fordul elő fejfájás. A krónikus tenziós típusú fejfájásnak a kezelésének az alapkészítménye a triciklikus antidepresszívumok csoportja, például az amitriptilin, és megvannak azok a kezelési elvek, amiket be kell tartani, hogyha eredményesen akarjuk ezt az elég makacsis, nehezen kezelhető fejfájós beteg problémáját megoldani. A kezelési elvek azt jelentik, hogy alacsony dózissal kezdünk és fokozatosan emeljük az adagot, ez a probléma az előző előadásban is felvetődött. Más készítményre csak 6-8 hét eredménytelenség után váltunk, tehát türelemmel kell lenni. A betegnek el kell azt magyarázni, hogy ezek a prevencióra alkalmazott készítmények ezek nem fájdalomcsillapítók, hanem arra valók, hogy a fájdalomküszöböt megemeljék, tehát az első 1-2 hétben valószínűleg nem fognak tapasztalni semmit, csak a mellékhatásokat. Ezt muszáj elmondani a betegnek a kezelés egyeztetésekor. Nagyon fontos, hogy a beteg fejfájásnaplót vezessen, és megmondjuk neki, hogy 6 hét múlva jöjjön vissza a fejfájásnapról, és akkor meg tudjuk állapítani napi változás tekintetében, hogy volt hatékonyság, vagy nem volt hatékonyság, csökkent a gyakoriság, vagy az intenzitás, vagy nem csökkent. Ha a fejfájásnaptárat nem vezet a beteg, akkor ezt nem fogjuk tudni megmondani, mert visszajön 6 hét múlva, és megkérdezzük, hogy még mindig fáj a fej, azt mondja, hogy igen, mindig fáj. Ott van a napló, akkor tudjuk azt, hogy az első héten még hetente 5 alkalommal volt mondjuk 6-os erősségű, az 5. héttől meg már hetente csak 2 alkalommal volt 3-as erőssége a fejfájás. Tehát azért fontos a naplót vezettetni a betegekkel. Hogyha megtaláltuk a hatékony preventív készítményt, akkor néhány hónapig a beteget ezen a kezelésen kell tartani, 6-9 hónapig, és utána, hogyha eredményes volt ez a kezelés, utána fokozatos dózisleépítést kell alkalmazni, nem szabad hirtelen elhagyni ezeket a készítményeket, mert visszatérhet a fejfájás. Krónikus tenziós típusú fejfájás kezelésére a mindennapi gyakorlatban az amitriptilin az egyik legjobban alkalmazható szer, egy 25 mg-os tabletta formájában áll rendelkezésre, és úgy érdemes ezt adni, hogy az első héten esténként 25 mg-ot, aztán a második héten esténként 50 mg-ot, és a harmadik héttől esténként 75 mg-ot. Napi 150 mg fölé nem érdemes venni, általában a 75 mg-nál érdemes megállni és várni 1-2 hetet, hogy a beteg miről számol be a fejfájás naptár alapján. A Magyar Fejfájás Társaság a tenziós típusú fejfájás kezelésének is az akut kezelése, tehát az epizódikus kezelés, illetve a krónikus preventív kezelése fogalmaz meg ajánlásokat, hát látható, hogy mind gyógyszeres, mind nem gyógyszeres fájdalomcsillapítók, illetve kezelési eljárások alkalmazhatók. Az akut szakban a fájdalomcsillapítókat érdemes használni, aspirin, paracetamol, ibuprofen, naproxen, míg a krónikus tenziós típusú fejfájásnál általában a triciklikus készítményeket, egyéb nem gyógyszeres kezelési eljárások is alkalmazhatók, itt relaxáció, fizikoterápiás eljárások, biofeedback, stb. Itt ebben elég sok a pszichoterápiás kezelési elem. A gyógyszerek okozta fejfájás vagy tartós vagy gyógyszer túlhasználat által okozott fejfájásnak hívják ma már inkább. Tenziós típusú fejfájáshoz hasonló jellegű és intenzitású fejfájás, de egy ilyen szinuszhullám-szerű fejfájás súlyosságot ír le a beteg, amikor csökken a szervezetben a gyógyszerszint, akkor növekszik a fájdalom intenzitása. Az ilyen betegeket nagyon nehéz kezelni,
Ezek a betegek általában ergotamin, koffein, barbiturát, akár triptán túlhasználók, és nagyon gyakran a beteget kórházban, tehát fekvőbeteg intézményekkel befektetni, hogy sikerüljön ezt a színuszhullámszerű fájdalomintenzitást okozó jelenségnek a megszüntetése. A beteg vezessen először egy fejfájás naptárat, aztán be kell azonosítani a kiváltó gyógyszert, ezt el kell hagyni. Hogyha muszáj, akkor a fejfájás csillapítására indometacint érdemes alkalmazni, az nem okoz ilyen jelenséget. Ha nem megy az ambulánsan, általában nem szokott menni, akkor a pszichoterápia, illetve kiegészítő kórházi felvétel szükséges, és hát az elsődleges cél az, hogy 3 hónap gyógyszermentességet sikerüljön elérni. Hogyha visszatér a fejfájás, akkor bétablokkolót vagy funarizmt érdemes kipróbálni ezeknél a betegeknél. Végül az időskorban jelentkező fejfájásról mondanék néhány szót. Ugye a migrén az nem az időskor betegsége, 60 év fölött általában már nem okoz panaszt, vagy kevesebb panaszt okoz. Az ilyen betegeknél, tehát hogyha veszélytóló jelek között szerepel az 50 év fölötti kezdődő fejfájás is, a többi egyéb már korábban megbeszélt veszélytóló jelek mögött, tehát hogyha valaki 50 éves koráig nem volt fejfájás, és akkor kezdődik a fejfájás, akkor általában ez nem primér fejfájás lesz, hanem valamilyen szekunder fejfájás. Milyen okok állhatnak mögötte? Cerebrovaszkuláris betegségek, malignus betegségek, traumás eltérések, gyulladásos betegségek, ilyen például az óriássejtes arteritis, ami az Arteritis temporalis okozza, fizikai megerőltetéshez társuló fejfájás, az alvási apnoé is gyakori ebben az életkorban, glaukómára kell mindenképpen gondolni, nyaki degeneratív megbetegedésekre is, hát a gyógyszer túlhasználatra. Ezek a leggyakoribb okok az 50 év fölött kezdődő fejfájásnál. Itt ezeket külön kiemeltem, még tehát trauma, cerebrovaszkuláris betegség, tumor, glaukóma, arteritis temporalis. A glaukómára és az arteritis temporalisra mindenképpen tessenek gondolni, mert ez a két olyan dolog, amit hogyha elnézünk, a beteg megvakulásához vezethet, hogyha nem kapja időben kezelést. Mivel itt az 50 év fölötti kezdődő fejfájásokban gyakoribb a szekunder fejfájás, ilyenkor indokolt képalkotóvizsgálatot, CT-t vagy MRI-t végezni. Végül van egy ritka fejfájás, ami szintén idősebb korban 50 fölött jelentkezik, ez alvási fejfájásnak nevezik, alvás közben jelentkezik és felébreszti a beteget, ez gyakori, havonta több mint 10 alkalommal jelentkezik, amikor felébred a beteg, utána legalább egy negyed órán át tart, nincs vegetatív tünet, és hát ha vannak is a migrénre jellegzetes tünetek, ezek enyhébbek, vagy nem jelentkezik közülük, mint csak néhány. Tehát újonnan jelentkező fejfájáskor még egyszer képalkotás javasolt minden esetben, hogyha 50 éves kor felett kezdődik a fejfájás, illetve életkortól függetlenül egyéb betegség ismert vagy gyanított a háttérben. Néhány saját betegeinkről készült felvételt mutatnék itt, hogy milyen betegek voltak azok, akik fejfájásról panaszkodták, a hidrokefalusztól a meningeomán át a subarachnoid vérzésig és a állományvérzésig terjed a lista. A jobb alsó felvétel az egy érdekes beteg volt, fármeszesedés látszik a felvételen, de hát a betegnek nem ettől fájt a feje, hanem 240-es vérnyomás kiugrása volt, aztán ahogy azt csökkentettük, el is szökött a beteg az osztályról, úgyhogy is követni őt nem tudtuk. A színusztrombózis nőknél, különösen a szülés körüli időszakban, illetve a terhesség során gyakori, hogyha az előző adásban is volt kérdés a terhességhez társuló fejfájásokról, hogyha egy nem fejfájós beteg terhesség során erős fejfájásról panaszkodik, akkor mindig gondolni kell a színusztrombózis lehetőségére, és hát ezt angiográfiás vizsgálata, a kontrasztanyaggadás nélkül ezt ki lehet mutatni, tehát figyelni kell, erre gondolni kell, ez viszonylag gyakori probléma. Ennek a férfi betegnek arteritis temporalisa volt, tipikus tünetnek tartják, de ritkán lehet látni ilyet, jól látszik itt a férfinek az arteria temporalis megvastagodása itt a hajasfelből határán. Idősebb, tehát 50 fölötti életkorban jelentkező fejfájások közül itt nagyon sok okot felsorol ez az amerikai geriátriai folyóirat, itt nem ismételném meg, lényegében azok, amiket az előbb felsoroltunk már, mikor kell veszélyre gondolni, akkor, hogyha hirtelen kezdődik a fejfájás, hogyha a betegnek
általános tünetei vannak, például súlyvesztés, étvágycsökkenés, láz, éjszakai izzadások, extrém fáradékonyság, hogyha a beteg immundeprimált állapotban van, hogyha megváltozott a korábbi szokásos fejfájás jellegzetessége, hogyha a beteg elesett, vagy gyakran elesik, járászavara van, epilepsziás rohamai jelentkeznek, vagy emlékezészavar, memóriazavar, és csatlakozik a fejfájáshoz, a neurológiai eltérést találunk a fizikális vizsgálatkor, hogyha a testhelyzetváltozás provokálja a fejfájást, illetve a hirtelen kezdődő ütésszerű fejfájásról van szó. Itt a elvégzendő vizsgálatok közé tartozik vérvizsgálat és képalkotó vizsgálóeljárás, a vizsgálatról csak nagyon indokolt és ritka esetekben van szó. Itt a hipotireózis az, amit még kiemelnék a korábbiakon túl, ez érdemes egy időskori kezdetű fejfájásnál a TSH szintet is ellenőrizni. Végül az utolsó diában azt szeretném mutatni, hogy a fejfájás kezelése, különösen migrén kezelések folyamatosan fejlődnek itt az etiológia tisztázásával. A legújabb cél molekula, ez a PACAP nevű molekula, ami a hipofizis adenylátsziklázt aktiváló fehérjére utal. Úgy néz ki, hogy ennek a molekulának is szerepe van a sok más mellett a migrénes roham kialakulásában, és hát várható, hogy egy-két éven belül ebben a gyógyszercsoportban, vagy ebben a hatóanyagcsoportban is új gyógyszerek jelennek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönjük, professzor úr. Hát sokkal közelebb kerültünk a fejfájáshoz is, aminek nagyon örültem, hogy a terápiáról is nagyon sokat hallottunk, tehát mindenképpen azért az egésznek ez a vége, hogy milyen beavatkozást tudunk ugye a betegeknél, hogy ne fájjon a fejük. Hadd kérdezzem meg, addig még talán mások gondolkodnak, hogy úgy láttam az egyik ábrádon, hogy ugye a különböző dragterápiák egy része az idegsejtekre hat főleg, a másik pedig az erekre. Hogy lehet-e az, hogy bizonyos esetekben kombinálni ezt a két típusú gyógyszert, és azt adni, mert lehet, hogy valahol van egy ilyen coupling probléma. Igen, a kérdés az teljesen jogos, tehát a gyógyszerek egy része, például a CGRP receptorblokkolók, azok a simalizom sejtre hatnak, másik részük pedig a neuronokra. Nyilván a preventív kezeléseknél jön ez elsősorban szóba, és hát ahogy a Meckler Lászlónak a cikke is mutatja, a preventív kezelésre például két hatásmechanizmusú gyógyszernek az alkalmazása eredményesebbnek bizonyult, mint egynek. Itt inkább a polipragmáziától való tartózkodás viszi be az embert, hogy elsősorban mindenképpen egy gyógyszerrel próbál eredményt elérni. Hogyha egy gyógyszerrel nem sikerül, itt a preventív kezelések elvéhez hozzátartozik, ezt kellő ideig és kellő dózisban kell próbálni, akkor inkább egy másik hatóanyag próbálkozásával folytatja az ember, mint sem az első hatástalan gyógyszerhez még egyet kiegészítésként adni. Hát itt az igazság, hogy a krónikus fejfájós betegnek a kezelése, hát elég nehéz, és nagyon az ember az abszolút evidenciákon kívül a saját tapasztalatra is van hagyatkozva, meg az adott betegnél milyen egyéb társbetegségek vannak, milyen gyógyszereket kezel, szóval ez eléggé személyre szabott terápia szokott lenni. Meglepő volt, hogy a béta-blokkolók milyen gyakran szerepelnek a terápiában. Igen, a béta-blokkolókat legalább 3 évtizedde használják migrén prevencióra, és eredményesen, így van. Érdekes, hogy különben a béta-blokkolók a tremor kezelésére, a habituális tremor kezelésére is alkalmasak, tehát nem csak a vérnyomás csökkentésben van szerepük. Én a többszörös hatásmechanizmus csak azért említettem, mert ugye például a hipertóniában is sokszor most már 2-3 gyógyszer kisebb dózisban kevernek, de akár az AIDS kezelésében. Tehát lehet, hogy kicsit ilyen kínai módszer, hogy mindenből adunk egy kicsit, és akkor az valahogy mégiscsak jó. Hát itt a preventív kezelésnek azért az egyik alapelve az, hogy
gyógyszert, amit adunk, azt a kellő dózisban kell adni, mert nagyon gyakran inkább a másik probléma szokott előfordulni, például a triciklikusoknál kezelőorvos fél felmenni 75 mg-ig, és megáll a 25 mg-nál, mert azért a betegek egy részében hatékony, de egy részében nem. És ha olyan betege van, akinek nem kevés a 25 mg, akkor ahelyett, hogy emelne az adagon, ahelyett elhagyja, és akkor próbál kapkodva egy másik. Ez nagyon sok türelmet igényel a krónikus fejfájós betegnek a kezelése. Dani, Laci vagyok, gratulálok. A botox kezeléssel kapcsolatosan, illetve az occipitális infiltrációjával, illetve a harmadik, a tens nervus supraorbitalisnak a stimulálásával kapcsolatosan mondanál valamit? Ezről a háromról. Botox, a tens, illetve a harmadik, amit az előbb említettem. Igen, a botulinumtoxin és nem is a tánckezelésre, egy ilyen neurostimulációs eljárás, ami hasonló a tánckezelésre, ezek igazoltan hatékonyak, ott is vannak az ajánlások között, ezek működnek, pontos hatásmechanizmusát nem nagyon érti az ember, de elképzelések vannak. Tehát a botulinumtoxin az randomizált kontrollált vizsgálatokban hatékony volt a migrén kezelésében, és a neurostimulációs eljárások is. Én azt gondolom, hogy ezeket az eljárásokat inkább azon betegcsoportban kell alkalmazni, ott kell elsősorban megfontolni, ahol a farmakoterápia ilyen vagy olyan szempontból nem jön szóba. Vagy a beteg nem... Terhesség például, nem? Igen, vagy sok beteg nem csak attól fél, hogy a Covid-oltással csipet ültetnek bele, hanem egyéb gyógyszereket se szívesen használ, és az ilyen betegcsoportokban valószínűleg eredménytelen lesz a farmakoterápia, nem lesz együttműködés. A beteg azt mondja, hogy beszedte a gyógyszert, és nem szedi be. Tehát ezt tisztázni kell a beteggel mindig, hogy milyen terápiás stratégiával próbálkozunk. És a nervus occipitalisnak az infiltrációjáról milyen saját, nekünk vegyesek a tapasztalataik, vagy legalábbis nekem. Vegyesek a tapasztalatok, a nervus occipitalis infiltrációval kapcsolatosan randomizált vizsgálatról én nem tudok, úgyhogy nem tudok érdemben válaszolni a kérdésre. Ez gyakran alkalmazott kezelési eljárás, hogy különösen a cervikogén fejfájós betegeknél, mert nem a migréneseknél. Tehát a lokális infiltrációt az lehet, hogy hatékony volt, de migrénben nem tudok róla, hogy lett volna ilyen vizsgálat. Hogy kérdezem meg, a vércukorszint változása különösen ha alacsony, akkor az okoz fejfájást? Okozhat, igen. Tehát mondjuk akkor a inzulinos cukorbetegeknél ez gyakran előfordul. Előfordulhat, igen. Erre rájönnek maguk is. Igen, ezt megérzik általában a hipoglikémiát a betegek, igen. Hogy van-e még kérdés? Hát nagyon kimerítően, nagyon szépen összefoglaltad, és nagyon szépen köszönjük. Jó lenne, ha minden orvoshallgató tudná ezt, és hát, mert azért a gyakorlatban nagyon sok fejfájós beteg van, és igen, sokszor nem tudnak hova fordulni, és nem mindenki jut el hozzád, ez a baj. Ugye, hanem... Meg az orvos részéről is az igazság, egy ilyen krónikus fejfájós betegnek, ha valaki felvállalja, ez nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá. És egy krónikus kapcsolat. Igen. Szóval nem könnyű ez az orvos oldaláról se, így van. Hát igen. Jó, hát ha nincs kérdés több, köszönöm akkor szépen az érdeklődést. Nagyon szépen köszönjük, professzor úr, még egyszer. És akkor mindenkit köszönjük szépen a részvételt, és viszontlátásra. Én is gratulálok, és köszönöm mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Szervusztok, minden jót kívánok. Viszlát. Szervusztok. Köszönjük, viszlát. Köszönjük szépen. Ágnes, köszönjük szépen. Nélkülözhetetlen hozzájárulás.